Good evening students, welcome back to Path to JRF. আমাদের ইংলিশ লিটারেচার ইউজিসি পেপার 2 এর ক্লাস এবং আজকের টপিক হচ্ছে কালচারাল স্টাডিজ। আপনারা যারা ফার্স্ট টাইম আমাদের দেখছেন ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে সাবস্ক্রাইব করুন। চলুন তাহলে আমরা আজকের ক্লাসটা আমাদের স্টার্ট করি। কালচারাল স্টাডিজ এর আগেও আমি বলেছি যে নেট এক্সামে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পোর্শন, কারণ এটা একটা আলাদা ইউনিটে দেওয়া হয়েছে এবং এখন যত দিন যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোয়েশ্চেন কিন্তু এই পোর্শন থেকে অনেক আসছে। জুন 25 এর এক্সামে মিনিমাম 4 থেকে 5টা কোয়েশ্চেন শুধু কালচারাল স্টাডিজ থেকেই এসেছিল। ওই জন্য এটা আমরা ব্রডলি লিটারারি থিওরিতেও ফেলতে পারি, কিন্তু যেহেতু নেট এটাকে সিলেবাসে একটা আলাদা ইউনিট হিসেবে ট্রিট করেছে, আমরাও এটা সেপারেটলি পড়ব। কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে ফার্স্ট যেটা আইডিয়া আসে আমাদের মাথায়, এই কালচারাল থিওরি বিষয়টা কি। কালচারাল থিওরি বলতে কি বুঝি? আমি কালচারের সম্বন্ধে পড়ছি, কিন্তু ইংলিশ লিটারেচার স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের তো পড়ার বিষয় লিটারেচার, লিটারারি টেক্সট, সেখানে কালচার কোত্থেকে আসছে। এবার যতই আমরা সেই অ্যারিস্টটলের ভাষায় বলি যে মানে কালচার আমরা লিটারেচার প্রডিউস করছি ফর দ্য সেক অফ এস্থেটিক প্লেজার, বাট ইট ইজ নট সো। দের আর মেনি রিজনস ইনভলভড when we are trying to write and publish a text. আমাকে অনেক কিছু কিন্তু মাথায় রাখতে হচ্ছে লেখার সময়। I have to keep the politics in mind. মানে আগে যখন রাজাদের রুল ছিল, মানে আমি এমন কিছু লিখতে পারি না যেটা রাজার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাহলে সেই লেখাটা তো যাবে, সাথে সাথে আমার প্রাণটাও যাবে। ওখানে হাইলি পলিটিক্স ইনভলভড। আমি কিন্তু লিটারেচার লিখছি আর্ট ফর আর্ট সেক, যতই বলি আমি যা খুশি লিখতে পারি না, সেখানে আমার কালচার ইনভলভ থাকে। আউট অফ নোওয়্যার আমি কিন্তু কিছুই প্রডিউস করতে পারি না, যেটা কি ফর্মালিজম বা নিউ ক্রিটিসিজম বলছে যে আই উইল রিড দ্য টেক্সট ফর রিডিং দ্য টেক্সট ওনলি, আই উইল নট কনসিডার এনিথিং এলস, বাট that does not happen in reality. I have to take other aspects into consideration. When someone is writing something, be it a novel, be it a play, or be it a poem, that person does not write without any reason. There are social contexts, there are economic contexts, and there are also political contexts which are involved in the production of that particular text. And what is the major concern of culture studies? We will see how the culture of one particular area gets involved into literature of that particular region. মানে একটা আমি কোনো নভেল লিখছি, সেখানে কালচার কিভাবে জড়িয়ে আছে লিটারেচারের সাথে, এবং সেটা আমার লিটারেচারকে, আমার দেশের লিটারেচার হোক, আমার ভাষার পার্টিকুলার এথনিসিটির লিটারেচার হোক, সেটাকে কি করে শেপ করছে, সেটাই বেসিক্যালি কালচার স্টাডিজের এম। তাহলে আজকের কোয়েশ্চেন, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সেশন আমরা স্টার্ট করছি। Who among the following is not a member of the Frankfurt School? When we are studying cultural studies, Frankfurt School is one of the very important groups in cultural studies which we need to study for our NET exam. And the people who belong to the Frankfurt School, they were from Germany. এই গ্রুপটা কিন্তু ফর্ম হয়েছিল জার্মানিতে। And who are these? These are basically neo-Marxist, মানে এরা মার্কসিজম থেকেই ইভলভ করেছিল, শিফটিং টু কালচার স্টাডিজ। Who are the members of the Frankfurt School? We need to know that first. And you will see Max Horkheimer, Theodor Adorno, Hoggart, Marcuse. এরা তিনজনই কিন্তু ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুলের মেম্বার্স। What is the ideology of the Frankfurt School? Who are the members of the Frankfurt School, and what major literary works they have produced? Literary criticism and theory. You need to know that. Louis Althusser is
not one of them. So your correct answer will be option 1. Because Louis Althusser is directly a Marxist critic. He does not belong to the Frankfurt School. So although he is related to culture studies, you need to be careful while you are studying the members of the Frankfurt School, because Louis Althusser does not belong to this particular group. Ki dekhlam, Max Horkheimer is one of the members, Theodor Adorno is one of the members, Herbert Marcuse is one of the members. You also have Jürgen Habermas, so there are many other members also, but these are few of the most important members. We have Eric Fromm. Yes, one of the most important, we have Walter Benjamin. Walter Benjamin. So there are other members as well, but you can consider these 6 members to be the most important. তো যখনই আমি কালচার স্টাডিজ এর বিষয়ে কথা বলছি তখন কিন্তু কিছু কিছু টার্ম যেটা আমি কালকের ক্লাসেও থিওরির জন্যও বলেছি, কোন কোন পার্টিকুলার ক্রিটিক কি কি টার্মের বিষয়ে বলছেন এগুলো আমাকে ভালো করে জানতে হবে। এই দুজন ব্যক্তি ম্যাক্স হরখাইমার অ্যান্ড থিওডোর অ্যাডোর্নো, they are talking about a term called culture industry. Need to know that. And in which particular work are they talking about this term? They are talking about this term in their work Dialectics of Enlightenment. Dialectics of Enlightenment. And what do they mean by the term culture industry? Now let me give you an example. আজকাল আমরা কিন্তু দেখবেন খুব মানে মাটির গয়না পরতে ভালোবাসি, মানে যেটা একটা কালচারের প্রতীক, বিভিন্ন রকমের আঞ্চলিক কালচার। এবার এটাই কিন্তু একটা প্রোডাক্ট হয়ে যেতে পারে আস্তে আস্তে ক্যাপিটালিজমের, যখন কালচারের নাম করে যে আমি আমার নিজের কালচারটা ফলো করছি এই একটা সেন্টিমেন্ট আমাদের মধ্যে কাজ করে, ঠিক সেই সময়ে ক্যাপিটালিজম কি করে, কালচারাল প্রোডাক্ট মাস প্রোডাকশন করে এবং সেটা আমাদেরকে কোথাও না কোথাও কনজিউম করতে বাধ্য করে। আমরা এটা দেখি না যে জিনিসটা প্রোডাক্টটা আমাদের আসলে প্রয়োজন কি না। ইট ইজ দ্য পাওয়ার লাইজ ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস। সো we have to consume the products which they are producing, and there is a fake idea that we have choices, but at the end of the day we have no choice. What this leads to? This leads to the destruction of critical thinking and critical power, because we are consuming what is available to us, that snatches the capacity in our mind to think for ourselves whether we really require these or not. So your culture is also being sold out to you. This is the idea of culture industry which Max Horkheimer and Theodor Adorno are talking about. Okay, let's move to the next question. What is the correct sequence of the following texts authored by Raymond Williams? Now whenever you are talking about culture studies, the one name which will come up at the first is Raymond Williams. মানে যে কালচার স্টাডিজ এর সম্বন্ধে কিছু জানেও না সেও কিন্তু রেমন্ড উইলিয়ামস এর নাম শুনেছে, বিকজ হি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান along with Stuart, Hall and Richard Hoggart. These are the 3 most important critics whom we study whenever we are talking about culture studies. And one thing you need to remember, you cannot skip any concept by these 3 writers. You have to carefully
go and study their ubra, because again I am telling আগের বারেও এসছে এবং হাই চান্স আছে এবারেও আসবে যে ক্রোনোলজি বেসড কোয়েশ্চেন আসবে। যদিও এই কোয়েশ্চেনগুলো আমার পার্সোনালি এবং অনেকেরই একটু বোকা বোকা লাগে, কোন লেখাটা আগে পাবলিশ হয়েছে আর কোন লেখাটা পরে এটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় না, বাট নেট পরীক্ষার মনে হয় যে কোন লেখাটা আমার আগে লেখা হয়েছে আর কোনটা পরে। এটা হিস্ট্রি স্টুডেন্ট আমরা নই, তাও আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। তো দিস থ্রি পিপল have a chance to come in chronology based questions. So Raymond Williams, Richard Hoggart and Stuart Hall, these three are the most important ones whom you need to know in details. So what is the correct sequence? You see, in the previous years you had such a question. Raymond Williams এর 5টা টেক্সটের নাম দিয়ে দেবে এবং আমাদেরকে সেটা chronological way তে সাজাতে হবে। The Long Revolution, Culture and Society, Marxism and Literature, Writing in Society, The Politics of Modernism. So what will be the correct option? Would anybody like to answer? আমি একটা কথা আমার প্রত্যেকটা ক্লাসেই বলে থাকি যে এই ধরনের কোয়েশ্চেনে অ্যাটলিস্ট আমার যদি মানে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে, যেমন আমি এর আগে একদিন চার্লস ডিকেন্সও করাচ্ছিলাম, when a particular author or critic has multiple works, অনেক ওয়ার্ক আছে 20-25টা, এবার প্রত্যেকটার সাল মনে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে, প্রথমটা আর শেষটা মুখস্থ রাখতেই হবে। এটা আমাদের কাজকে কিন্তু 50 to 60% ইজি করে দেয়। When we talk about Raymond Williams, his first work is Culture and Society, which was published in 1958. So you see, here you have only one option which has option B, Culture and Society in the beginning. প্রথমেই আমার কিন্তু এলিমিনেশন টেকনিক দিয়ে আমি আমার কারেক্ট আনসার পেয়ে গেলাম। So this will make your work much easier. I got to know that the first work is Culture and Society. After that, we have The Long Revolution. Number 2. The next one is Marxism and Literature. After that, we have Writing in Society, and the final one is The Politics of Modernism. Clear? Okay. Let's move on to the next question. Which of the following is not true about Raymond Williams' view on culture? এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু সাবজেক্ট নলেজ না থাকলে আনসার করা যাবে না এলিমিনেশন টেকনিক দিয়ে। কালচার নিয়ে রেমন্ড উইলিয়ামস আমাদের ঠিক কি বলতে চাইছেন তার জন্য এটা জানতে হবে। তো লেটস সি হোয়াট আর দ্য 4 অপশনস। কালচার ইজ অর্ডিনারি, কালচার ইজ আ হোল ওয়ে অফ লাইফ, the masses do not participate in the creation of cultural values, there exist at least 3 layers of a culture at a given point of time in a society: dominant, residual and emergent. So would anybody like to answer? What will be the correct option? You can type out your correct answer in the comment box if you want to. Okay, before telling what is the correct answer, let's see what are the ideologies which Raymond Williams talks about. একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে কিন্তু এখানে not আছে, which is not true. They could have said false, but they want us to see how much attention we are paying, how properly we read the question. অনেক সময় এই নটটা যদি আমি মিস করে যাই তাহলে কিন্তু কোয়েশ্চেনটা কনফিউজিং হয়ে যাবে আর আমি কারেক্ট আনসার দিতে পারবো না। কালচার ইজ ordinary. According to Raymond Williams, culture is definitely ordinary. This is a statement which Raymond Williams believes in. After all, culture is not something which is given by nature. Culture is man-made. Culture is not given by nature. Culture মানুষের দ্বারা তৈরি এবং
কালচারকে তৈরি করা হয়েছে সুবিধার জন্য। যিনি বা যেনারা তৈরি করছেন একটা সময়কার কালচারকে, সেটা তাদের মত অনুযায়ী হবে। যদি ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কথা যদি বলি, তো যারা ক্ষমতায় আছেন তারা কিন্তু নিজেদের সুবিধার জন্যই কালচারটা তৈরি করবেন। তাই এটাকে রেমন্ড উইলিয়ামসের মতে খুব হাই সবসময় হাই আর্টের সাথেই তুলনা করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। কালচার ইজ অর্ডিনারি, কালচার ইজ আ হোল ওয়ে অফ লাইফ। তো ডেফিনেটলি কালচার তৈরি যতই ম্যানমেড হোক, সেটা আস্তে আস্তে আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে। তো ইট বিকামস আ ওয়ে অফ লাইফ, একটা বাঁচার একটা ধরন হয়ে যায় আমাদের। The masses do not participate in the creation of cultural values. Now this is a wrong statement. তার মানে আমার এইটাই কিন্তু আনসারটা কারেক্ট, যেহেতু not true বলা হয়েছে। Masses definitely participate in the creation of cultural values. শুধু যিনি ক্ষমতায় আছেন যতই তিনি ডিকটেট করুন, it's not that the common people don't participate in the formation of culture. They definitely do. There exist at least 3 layers of a culture at a given point of time in society: dominant, residual and emergent. এক সময়ে কিন্তু সোসাইটিতে 3 ধরনের কালচার একসাথে থাকে। The first one is dominant, যেটা এই মুহূর্তে প্রচলন আছে, যেটা খুব পপুলার, যেটা সবাই ফলো করছে। একটা রেসিডুয়াল, যেটা এককালে খুব পপুলার ছিল কিন্তু এখন পুরনো হয়ে গেছে, অতটাও আর মানুষের পছন্দ নয়। আর একটা ইমার্জেন্ট, আজ যেটা ডমিনেন্ট সেটা কাল রেসিডুয়াল হবে, একটা নতুন কালচার ইমার্জ হচ্ছে, সেটা ভবিষ্যতে ডমিনেন্ট হতে চলেছে। তো দিস ইজ অ্যাগেন আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট statement which Raymond Williams believes in when cultural studies is considered. এই তিনটে অপশন 1, 2 আর 4, এই তিনটে স্টেটমেন্টই কিন্তু রেমন্ড উইলিয়ামসের থিওরির একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন। তো তার মানে যেহেতু 1, 2 আর 4 কারেক্ট অপশন, দেন we got our right answer. Option 3 will be the correct one. Next question. এতক্ষণে chronology question পাওয়া গেছে। Arrange the chronological sequence in which the following works of Richard Hoggart were published. এটাও chronology। আমরা এর আগে রেমন্ড উইলিয়ামসের লেখা নিয়ে একটা chronology based question solve করলাম। Now we have Richard Hoggart. বললাম না তিনটে নাম, রেমন্ড উইলিয়ামস, রিচার্ড হগার্ট আর স্টুয়ার্ট হল। These 3 are the most important. হয়তো এর আগে অলরেডি রিচার্ড হগার্ট আর রেমন্ড উইলিয়ামস চলে এসছে, ইউ নেভার নো, এবারে হয়তো স্টুয়ার্ট হলকে নিয়ে কোনো chronology based question দেবে। This is the most important work, sorry, not this one, this one, the uses of literacy, which was published in 1957. This is the most important work of Richard Hoggart, and you can also say that this is the first work by Richard Hoggart. বলেছিলাম যদি সব কটা কাজ ডেট ওয়াইজ মনে রাখা সম্ভব না হয়, আর সেটা সম্ভব নয়ও, ফার্স্ট এবং লাস্ট অ্যান্ড যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, আমার যদি ফার্স্ট ওয়ার্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক না হয়, তাহলে আমাকে কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কের ডেটটাও মনে রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে এখানে ফার্স্ট ওয়ার্কই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক। তো যদি আমি এলিমিনেশন টেকনিক এখানে ইউজ করি, আমার অলরেডি অপশন 1 আর অপশন 2 আউট হয়ে গেল, বিকজ অপশন বি, দ্য ইউজেস অফ লিটারেসি ইজ দ্য ফার্স্ট টেক্সট পাবলিশড বাই রিচার্ড হগার্ট। তাহলে শুধু দুটো থাকলো এখানে। সেক্ষেত্রে আমাদের আরও কিছু টেক্সটের পার্টিকুলার ডেট জানতে হবে। ইফ ইউ কেয়ারফুলি go and read it, you will see that
Higher education demand and response is the next text published by Richard Hoggart. After that you have a local habitation, next one a sort of clowning, and the last one is an imagined life. তাহলে কোনটা হলো? C, D, E and A. C, D, E and A. This one is our correct option. আমি যদি মনে রাখি যে এইটা আমার ফার্স্ট ওয়ার্ক দ্য ইউজেস অফ লিটারেসি অ্যান্ড এটা আমাদের লাস্ট ওয়ার্ক দ্য ইমাজিন লাইফ ওভার হিয়ার, দেন I'll be able to solve this question correctly. Next one, after reasoning and assertion question. Which of the following assertions is or are not true in the context of cultural studies? So, এখানে পাঁচটা স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে which of the following is not true about culture studies. So, for that you need to know about cultural studies. শুধু উপর পড়লে হবে না এখানে. The term culture industry was used by the Frankfurt School to describe the operations of mass media. একটু আগেই আমি এই টার্মটা নিয়ে আলোচনা করলাম, কালচার ইন্ডাস্ট্রি। এই টার্মটা was coined by Horkheimer and Adorno. So, তাহলে এটা ঠিক, Theodore Adorno. And both of them did belong to the Frankfurt School. They are also talking about mass media in this context. So, this we cannot consider this. Eta baad hoye gelo. The dominant capitalist class instills its values and beliefs in the mind of the working class people. Of course, capitalist class যাদের হাতে ক্ষমতা তারা নিজেদের ভ্যালু, বিলিফ সিস্টেম, তারা কি বিশ্বাস করে এগুলো কিন্তু ওয়ার্কিং ক্লাসের মাথার মধ্যে ঢোকাতে থাকে। তারা যেটা বলবে সেটাই ঠিক, আর সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে সেটা মানতে হবে। তো এই স্টেটমেন্টটাও কালচার স্টাডিজের ক্ষেত্রে একদম ঠিক, তাই এটাকেও নেওয়া যাবে না যেহেতু নট আছে। See, the word industry signifies the production of cultural products for mass consumption. Again, this is a correct statement, তাই আমার এটা নেওয়া যাবে না। ঠিক কালচার ইন্ডাস্ট্রিতে এই কথাটাই বলা হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি মানে কি বোঝাতে চাইছি এখানে? তার মানেই ব্যবসা চলে আসছে, তার মানেই আমার ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাকশন চলে আসছে। ইট সিগনিফাইজ দ্য প্রোডাকশন অফ কালচারাল প্রোডাক্টস ফর মাস কনজাম্পশন। কোথাও না কোথাও আমি আমার কালচারটাকে বিক্রি করছি মাস কনজাম্পশনের জন্য। অপশন ডি, the authentic culture arising from the working class is preserved and protected. Is this statement true? No. তার মানে এটা কিন্তু আমার একটা কারেক্ট অপশন হতে পারে। কোনোদিন কোথাও শোনা গেছে যে যারা খেটে খাওয়া মানুষ, যাদের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই, তাদের কালচারটা প্রিজার্ভ করা হয়েছে এবং প্রোটেক্ট করা হয়েছে? এটা তো হতেই পারে না, চিরকাল তাদেরকে শোষণ করা হয়। তাই এই স্টেটমেন্টটা ইনকারেক্ট। সেই জন্য এই ক্ষেত্রে আমার কারেক্ট আনসার শুধু একটা হলে তো হবে না। লেটস সি হোয়াট অপশন ই ইজ অ্যাবাউট। দ্য মাস কালচার দাস প্রডিউসড induces activism and critical thinking among the youth. youth বলতে এখানে সাধারণ ইউথের কথাই বলা হচ্ছে। মাস কালচার যেটা যারা ক্ষমতায় আছে, ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস, তারা যেটা প্রডিউস করছে সেটা আমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং নষ্ট করছে, সেটাকে আরো বাড়াচ্ছে না, উল্টে নষ্ট করছে। দ্য মাস কালচার দাস প্রডিউসড ইন্ডিউসেস অ্যাক্টিভিজম, এটাও না। তাই জন্য এটা আমার কারেক্ট এখানে আনসার হবে। যেহেতু এই দুটো স্টেটমেন্ট রং আর নট বলেছে, তাই এই দুটো আমার আনসার কারেক্ট। So option D and E only. This will be my correct option.
কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন কোনো ডাউট থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারেন। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য কালচারাল থিওরিস্ট Stuart Hall has written the following. এক ধরনের কোয়েশ্চেন পেলাম আমি রিচার্ড হগার্ট এবং রেমন্ড উইলিয়ামস থেকে ডাইরেক্ট ক্রোনোলজি বেসড কোয়েশ্চেন পেলাম। 5টা লেখার নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে ইয়ার ওয়াইজ সেগুলো সাজাতে হবে। এখানটা একটু ট্রিকি, এটাও এক ধরনের, এটা ক্রোনোলজি না, এটা নলেজ বেসড, যে আমাকে জানতে হবে আমি এনকোডিং অ্যান্ড ডিকোডিং ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক বাই স্টুয়ার্ট হল। তো আমি জানি এইটা স্টুয়ার্ট হল লিখেছেন, কিন্তু আর কি মাইনর ওয়ার্কস আছে একটা মেজর রাইটারের, সেটা আমাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে ম্যাক্সিমাম সময় আমরা ওভারলুক করি, আমরা দেখি না। This is the most important work, I know that particular work, but what about the minor writings? So in this case, this is not a very difficult one. এই দুটোই cultural industry and what is digital humanities, these are terms, and this is a text which has been written by many authors. এই নামে অনেক work আছে। These option A and B, these two works are written by Stuart Hall. So over here my option 1, A and B, is the correct answer. Now one thing which I must tell you, that the movement or the criticism which we are calling as cultural theory in England, এটাকে আমরা কালচারাল স্টাডিজ বলছি বা কালচারাল থিওরি যাই বলবেন, কালচারাল স্টাডিজ বলা হচ্ছে। এই মুভমেন্টটা স্টার্ট হচ্ছে ইংল্যান্ডে। কালচারাল স্টাডিজ ইজ অ্যাবাউট রেমন্ড উইলিয়ামস and it is in England. Now the same thing, a little bit different or almost the same you can say, is new historicism. And it is the American counterpart to cultural studies. Who is the pioneer of new historicism? It is Stephen Greenblatt. Stephen Greenblatt. And it is the American version of cultural studies. What is Stephen Greenblatt talking about when he refers to new historicism? Cultural studies are new historicism almost are, both of them are the same. Over here he talks about both literary and non-literary text. আর এখানে টেক্সট বলতে কিন্তু আমি শুধু ওই হার্ড কপি বই বোঝাই না। টেক্সট ইজ এভরিথিং, নাথিং ইজ আউটসাইড দ্য টেক্সট, যেটা আমরা কালকে ডিসকাস করছিলাম। ইভেন আ ফিল্ম ইজ আ টেক্সট, ইভেন আ মুভি, আ থিয়েটার, a music, a song, everything can be read. So we can say that nothing is outside a text. So we are interpreting both literary and non-literary text from historical and social perspectives. How the history and society of a particular time is shaping and influencing literature of that particular period. That is the main concern of new historicism. So you need to study this as well. Cultural studies পড়ছি, new historicism পড়বো না, এটা হয় না, because almost both of them are the same. যেটা আমি ইংল্যান্ডে কালচারাল স্টাডিজ বলছি সেটাই আমেরিকায় গিয়ে নিউ হিস্টোরিসিজম হয়ে যাচ্ছে। Okay, next question. Facts about the Frankfurt School include the following. So we have to identify which of these are correct statements. It was founded in Frankfurt in 1925. So we need to be careful. It was founded in not in 1925. It was founded in 1923. So this is not a correct statement. We cannot take option A into consideration.
Adorno and Horkheimer were its two members. We have already discussed who were the most prominent members of the Frankfurt School. Theodor Adorno, Max Horkheimer, then you have Jürgen Habermas, you have Walter Benjamin, and who else? You have Erich Fromm. Bertolt Brecht is also a member of this group. Remember alienation effect, epic theater, Amader Life of Galileo. Again, we also have other text by this author. So, Mother Courage and Her Children. So, Marxist theater. He is also a member of this particular group, Bertolt Brecht. This statement is definitely correct. Next, we have the school established the term critical theory for the first time, definitely. This school of thought did establish the term critical theory. So again, this is a correct statement. It had strong ties with the thinkers of the Moscow linguistic circle. Now this will be an incorrect statement, and why? That's why I need to definitely, I always tell you, please know the concepts clearly. I told you in my previous classes when I was talking about literary theory. When we are talking about the Moscow linguistic circle, what are we referring to? We are referring to formalism. What does formalism believe in? They will only concentrate on the form of a particular text. They will try to read that text for the sake of reading the text only. মানে শুধু টেক্সটটা পড়বো, সেই সায়েন্সের মতো, ম্যাথমেটিক্যাল পড়ার মতো। আমি হিস্ট্রি দেখবো না, আমি পলিটিক্স দেখবো না, আমি সেই সময়কার ইকোনমিক স্ট্যাটাস কি কিচ্ছু দেখবো না, জাস্ট বইটা এমনি পড়বো, ওটার আর কোনো অন্য কিছুর সাথে কানেক্ট করবো না, সেটা হচ্ছে ফর্মালিজম। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল টকিং অ্যাবাউট? দে আর টেলিং জাস্ট দ্য অপোজিট থিং। They are trying to study the influence of culture over literature, how the culture of one particular place is shaping the literature. And what is culture? It is all about politics. Who shape the culture? The people who are in power, and it keeps on changing from time to time. So definitely it cannot have strong ties with the thinkers of the Moscow linguistic circle. This is very natural. It was forced into exile when the ascendancy of Nazism in Germany came up. This is correct statement. When Nazism rose, this group became less powerful and they were forced to go into exile. So, tinte statement ami peye gechi option B, C and E. This one, option 4 is my correct option. Clear? Any doubts? কোনো ডাউট, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে আমাদের জানাতে পারেন, আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের উত্তর দেব। Next question. Reasoning and assertion. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. So, assertion e amader ki ache? Scholars working in the field of cultural studies maintain that culture in cultural studies is neither aesthetic nor humanist in emphasis but political. মানে কি বলা হচ্ছে, যে সব স্কলাররা কালচারাল স্টাডিজ নিয়ে পড়াশোনা করছেন তারা কি বলছেন, এই কালচারটা কিন্তু এস্থেটিক নয়, যেটা আমাদের ফার্স্ট টাইম অ্যারিস্টটল বলছেন লিটারেচার এস্থেটিক প্লেজারের জন্য, কালচার কিন্তু আদৌ এস্থেটিক নয়, সেটা হিউম্যানিস্টও নয়, মানবিক কোনো বিষয়ই কালচারে আদৌ নেই, এটা পুরোটাই পলিটিক্যাল। এই স্টেটমেন্টটা সত্যি না ভুল? অ্যান্ড এর রিজন কি দেওয়া হচ্ছে, দ্য ইমপ্লিকেশন অফ দ্য অ্যাবাভ ইজ দ্যাট দ্য অবজেক্ট অফ স্টাডি ইন কালচারাল স্টাডিজ is high art and the study of the exalted literary canon. তার কারণটা কি? কারণ যেই কালচারাল স্টাডিটা আমরা পড়ছি সেটা হাই আর্ট, লো আর্ট নয়, হাই আর্ট, and the study of the exalted literary canon. লিটারারি ক্যাননে কিন্তু আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেক্সটই থাকে,
এর আগেও আমি একদিন বলেছিলাম যে লিটারারি ক্যানন ইজ অল অ্যাবাউট পলিটিক্স। কোনটা আমার লিটারারি ক্যাননে যাবে, কোন বইটা, কোন লিটারেচারের কাজটা, কোনটা যাবে না, কি কি লিটারেচার আমাদের ট্রান্সলেট হচ্ছে। এবার ট্রান্সলেশন স্টাডিজও কিন্তু ফুল অফ পলিটিক্স। আমার একটা কোনো কাজ অন্য ভাষায় ট্রান্সলেট হচ্ছে মানেই সেটার পপুলারিটি বাড়ছে, সে লেখক বা লেখিকাকে সবাই চিনছে, তার বক্তব্য জানছে। এবার আমি কাকে চিনতে দেব সমাজকে আর কাকে চিনতে দেব না, এটা পুরোটাই পলিটিক্স। সো সত্যি কি তাই কালচারাল স্টাডিজ কি হাই আর্ট এবং দ্য স্টাডি অফ লিটারারি এক্সল্টেড লিটারারি ক্যানন, সেই জন্যই স্কলাররা বলছেন যে ইট ইজ পলিটিক্যাল। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আনসার প্লিজ রাইট ইট ডাউন ইন দ্য কমেন্ট বক্স। In this case your assertion is correct. In reality সে আমরা মুখে যতই বলি, বাস্তবে কিন্তু culture is not about aesthetic pleasure, neither is it humanist. It is totally political. This statement is correct, but the reason is not. মানে এই বক্তব্যটার জন্য যে রিজনটা দেওয়া হচ্ছে সেটা লজিক্যালি কানেক্টেড এবং কারেক্ট নয়। So in this case what will be my correct answer? It will be option 3. Assertion is correct, A is correct, but R is not correct. So general একটা টেন্ডেন্সি থাকে স্টুডেন্টদের মধ্যে assertion reasoning question এলেই মোস্টলি অপশন 1টাই কিন্তু কারেক্ট আনসার হয়। বোথ A and R are correct and R is the correct explanation of A. এটা আগে হতো, এখন আর হয় না। তাই ব্লাইন্ডলি আমি কিছু একটা টিক দিয়ে দিলাম, এটা হবে না। দুটো স্টেটমেন্টকে আমাকে ভালো করে পড়ে বুঝতে হবে। এক এক সময় কি হয়, কিছু কিছু কোয়েশ্চেনে অ্যাসারশন এবং রিজন দুটোই কারেক্ট লজিক্যালি, বাট এ ইজ নট রিলেটেড উইথ আর। ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা সম্পূর্ণ আলাদা, সেকেন্ড স্টেটমেন্টটা সম্পূর্ণ আলাদা। দুটো নিজের নিজের ক্ষেত্রে কিন্তু সঠিক স্টেটমেন্ট, কিন্তু একটার সাথে আরেকটার কোনো লিঙ্ক নেই। সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু কেয়ারফুলি আমাকে কারেক্ট অপশনটা চুজ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে এ ইজ কারেক্ট বাট R is not correct. Next question. What was the center set up for studying culture at the University of Birmingham called? Now this is a very easy question but a very important one also. Generally আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে অনেক সময় আমরা কি করে থাকি, কঠিন কোয়েশ্চেন কারেক্ট করে সহজটা ভুল করে চলে আসি। এটা সেই ধরনের একটা প্রশ্ন। যখনই আমি বলছি যে তিনটে নাম কালচারাল স্টাডিজ যখন পড়বো সেটা আমাকে পড়তে হবে, তো তিনটে নাম তো সেখান থেকে চলে আসে না, তাদের একটা গ্রুপ আছে। সো দিস ইজ দ্য গ্রুপ উইচ ওয়াজ ক্রিয়েটেড ইন দ্য বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য ইয়ার 1964 and what was the name of the center called? Anybody would like to answer? Please write down which one will be the correct option. Always remember it is CCS. এবার এখানে সবকটাই ট্রিপল না, সবকটা নয়, কিন্তু তিনটে অপশনে CCS আছে। 4 নম্বর অপশনটাই নেই, তাই এটা আগেই এলিমিনেট করে দিই। This is the correct answer. Center for Contemporary Culture Studies. It is not just contemporary studies. It is Contemporary Culture Studies. দুটোই আছে, শুধু কালচার স্টাডিজও নয়, শুধু কন্টেম্পোরারি স্টাডিজও নয়। ইট ইজ CCS, সেন্টার ফর কন্টেম্পোরারি কালচারাল স্টাডিজ। রিমেম্বার দিস, এই কোয়েশ্চেনটা খুবই পপুলার, আবার রিপিট হতে পারে। অ্যান্ড ইন দিস সেন্টার দিস থ্রি ওয়্যার দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিপল: রিচার্ড হগার্ট, Stuart Hall, and later Raymond Williams. Stuart Hall. After that you have Raymond Williams.
Next question. Which of these are true of Raymond Williams' Culture and Society? Now, as this is the most important work, you have to know what is Raymond Williams talking about in this particular work. 4 statements or options you have. It critiques the idea of high culture. It overlooks the idea of high culture. It defines culture as a way of life. It equates culture with science. So, first thing, culture is anything but science. Yes, it is man-made, but it is never science. So, option D is eliminated. Again, it never overlooks the idea of high culture. Definitely, William critiques the concept of high culture, but he does not overlook it altogether. So, my option B and D is incorrect. So, over here, option A, it definitely critiques the idea of high culture and it defines culture as a way of life. Definitely, although it is man-made, if we take away culture in today's society, you cannot sustain or live without culture at all. So, option A and C is the right answer. This one. Option 1. A and C only. Next question. Which of these are generally taken to be true of culture studies? So, which statements among these 4 are generally correct about culture studies? So, it is politically engaged. Definitely, কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে politics ছাড়া culture নেই. Of course, it is politically engaged. It privileges text over context. So, this is not a correct statement. It never tries to privilege text over context. সেই একই বিষয় হয়ে গেল যে আমার লিটারেচারের ভাষা আলাদা আর আমার রোজকার কথা বলার ভাষা আলাদা, এটা আর আমি আমার টেক্সটের ভাষাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি. This is not correct when we are talking about culture studies. It has a symbiotic relationship with formalism. It has no kind of relationship with formalism. It studies the means of production of a text. Definitely. একটা টেক্সট যখন আমি লিখছি কত কি কনসিডারেশন নিয়ে আমাকে লিখতে হচ্ছে, তো এই কি কি কারণ মানে আমার টেক্সটটাকে লিখতে সাহায্য করছে. মিনস অফ প্রোডাকশন, এখানে টেক্সট কিন্তু লেখা না, এটাও এক ধরনের প্রোডাকশন, সেল. তো কি কি কারণ ওর পেছনে আছে, দ্যাট ইজ দ্য বেসিস অফ স্টাডিং কালচার স্টাডিজ. কি কি জিনিস আমাকে মাথায় রাখতে হবে? প্রথম কথা, লিখছি আমি নিজের মনে লেখা আলাদা, বাট ইফ আই এম আ প্রফেশনাল রাইটার দেন আই হ্যাভ টু কেটার টু দ্য টেস্ট অফ মাই অডিয়েন্স. কিছু একটা লিখে দিলেই হলো না. when Shakespeare was writing, he was writing for the Queen Elizabeth the First and the noble people. সেই মুহূর্তে ম্যাক্সিমাম প্লে লেখা কিন্তু for the nobility, not for the common people. So by the 17th and 18th century, when novel is rising, you will see that realism is coming into being. দুটোর লেখার স্টাইল, লেখার প্যাটার্ন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা. আমি কাকে কেটার করছি, কে আমার অডিয়েন্স হতে চলেছে, কে আমার বইয়ের রিডার হতে চলেছে, সেটা মাথায় রেখে আমাকে লিখতে হবে. I just cannot take the pen and start writing about anything. So that is very important. Again, I'll have to go to a publisher. মানে পাবলিশারের মানসিকতা, পলিটিক্যাল ইনক্লিনেশন, again the ruling party, ruling power, এগুলো সব কিছুই কিন্তু আমাকে মাথায় রাখতে হবে লেখার আগে. Again, as me as a person, as a writer, I have some opinions of my own. I have certain habits. I belong to a particular place and I have my own culture. That will also go into the text. So, there are so many factors which we have to think about when we are trying to trace what led to the creation of that particular text. So, culture studies is all about this process of tracing what all factors
word involved when a text is being produced. So option A and D are the correct one. A and D only. Option 2. Next question. Which of the following is true of mass media? Now, when culture studies is considered, the media also plays a very important role. So, which is true about mass media? It usually has a central single source. It can affect a localized population only. It usually has multiple sources, and its audience is in close proximity to its source. এবার মানে ঠিক স্টেটমেন্টটা দেখার আগে আমরা একটু ভুল স্টেটমেন্ট কি, ভুল স্টেটমেন্ট কোনগুলি সেগুলো দেখে নিই। ইটস অডিয়েন্স ইজ ইন ক্লোজ প্রক্সিমিটি টু দিস সোর্স, এটা তো হয় না। মিডিয়া মানেই বুঝতে পারছি ইট কেটার্স টু পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। আর আমার ক্যামেরার সামনে, আমার মিডিয়া হাউসের সামনে তো সব পাবলিক বসে নেই। So the audience is never in close proximity to its source. Source যেখানে তার অডিয়েন্স কিন্তু সেখান থেকে অনেকটাই দূরে থাকে। তাই মাস মিডিয়া সম্বন্ধে অপশন 4, স্টেটমেন্ট 4 is incorrect. It usually has multiple sources. Even though it caters to a larger audience, it does not have multiple sources. It usually has a central single source. সোর্স উৎপত্তি একটাই সেন্ট্রাল, সেটা কিন্তু মাল্টিপল নয়। It can affect a localized population only. Absolutely incorrect. Mass media has such powers that it can affect people all over the world. It never is limited to a particular locality only. Mass media is never limited to one locality. It caters to people all over the world. So option 1 the correct answer. Now culture studies is not very difficult, but we need to be a little clear about the concepts. এটা মানে লিটারারি থিওরি তবুও খুব কমপ্লিকেটেড হতে পারে, স্পেশালি পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট মডার্নিজম, ডিকনস্ট্রাকশন, ভীষণ প্রত্যেকটা স্টুডেন্টই কোথাও না কোথাও এগুলো নিয়ে স্ট্রাগল করে। বাট কালচার স্টাডিজ একটু ক্লিয়ারলি যদি আমি বুঝি, কম্প্যারেটিভলি কিন্তু ইজিয়ার, ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট। সো ইফ ইউ ট্রাই অ্যান্ড স্টাডি ইট, তাহলে আমার মনে হয় না যে খুব বেশি সমস্যা এখান থেকে হবে। 4 থেকে 5টা কোয়েশ্চেন মানে ইজিলি কিন্তু 10 মার্কস, 8 to 10 মার্কস এখান থেকে শিওর শট স্কোর করা যায়। অ্যান্ড উই নো টু গেট JRF each and every question matters. So please go and study cultural studies. Many students are in the habit of skipping this area. So I will suggest you, এখনো সময় আছে, কালচার স্টাডিজ নিয়ে কিন্তু পড়তে খুব বেশি সময় লাগবে না। পুরো কনসেপ্টটা মিনিমাম না ম্যাক্সিমাম 2 থেকে 3 দিনে কিন্তু কভার করা যায়। তাই কোনো যদি আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকে, ডিফিকাল্টি থাকে, তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন, আমরা আপনাদের কোয়েশ্চেনের আনসার দেবো। কালচার স্টাডিজ নিয়ে আজকে এই পর্যন্তই। যেহেতু পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, আমি বলবো সময় নষ্ট না করে প্রত্যেকটা টপিক ভালোভাবে পড়ুন। আমাদের পরের ক্লাস পরের শুক্রবার সন্ধ্যে 7টায় লিঙ্গুইস্টিকের হবে। আমার ক্লাস প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবার সন্ধ্যে 7টা এবং শনি ও রবি সন্ধ্যে 6টা, ফ্রাইডে 7 PM and Saturday and Sunday 6 PM. So next week on Friday my class will be on linguistics. Again, linguistics is an area of emerging importance. You can expect
minimum 3 to 4 questions from there. So I'll suggest you don't skip this portion at all. যেগুলো আমাদের huge portions, theory, তারপর British literature, then world literature, এগুলোর portion huge, question আসার probability মানে কোথা থেকে আসবে আমি কিন্তু কোনোভাবেই ট্রেস করতে পারবো না। তার থেকে যে কনসেপ্টগুলো ইজিলি আমি পড়তে পারি এবং আমি জানি এই এরিয়া থেকে কিন্তু কিছু না কিছু শিওর শর্ট কোয়েশ্চেন আসবেই, আমার মনে হয় এই সময়ে সেগুলো আগে করা উচিত, স্কোরটা যাতে আমার ম্যাক্সিমাম হতে পারে। তাই কালচারাল স্টাডিজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স আর টু পোর্শনস ফ্রম ওয়্যার ইফ ইউ স্টাডি প্রপারলি you can score exact marks. So please don't skip or avoid these portions. Even if you are not aware, try to study about the most important concepts, and if you have any doubts, please comment. We will try to help you and answer your questions. So on next Friday we'll meet again. If you have any questions, please you can ask us, otherwise আমরা ক্লাসটা এখানে শেষ করব। হয়ে গেছে? আজকে কি